Привет, добрый вечер. Продолжаем Starfield. Сохранение при выходе. Хорошо. Я уже 12 часов наиграл, конца края не видно. Так, где я нахожусь? А, ну да. Точно. Беседа с Сарой Морган. Seems we've got a little excitement on our hands. I really don't know how this is gonna end. Got a call, someone's power kept going out. Know what it was? A heat leech as long as my leg. Так, ладно. You need to stand back now. Что происходит? It's a hostage situation. Now please, get back, or I'll have the guards drag you away. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Keeler City at its finest, I see. Never a dull moment. Well, I'll be damned. Sam Coe. Been a long time. I won't hold my breath about you being here to take the badge again. Listen, Sam, just so you know, I don't blame you for how it went down. For the others, though, you might get a different reception. Thanks. I appreciate you saying so. But I figure some of that reception is owed. Still, I appreciate the sentiment, Marshal. It seems you got a situation. My friend here may be the answer you're looking for. All right, Sam. I'll trust your judgment on this one. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're мне как раз в банк же и надо пройти. They're using the intercom to communicate. Банда шоу. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling jobs off-world. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Probably their first attempt at heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they'd just stayed home. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Так, какой же у вас план? Without demands, I ain't got much to work with. About all we can do is wait and see. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Take it slow and steady. Look for every opportunity to de-escalate. В день грабитель банка справится. Окей. You in the bank. Сдаться. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Hands where I can see him. And don't try Security nothing. around here is a joke. Такой себе негошиейтер. Полностью вооруженный. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed. Jed Bullock. Джет Боллокс. Приятно познакомиться, Джет. Я дядя Миша. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? I don't know you, so why should your word mean anything to me? Так. Well, I guess you have a point.
ready to get out of here? Привет, Алекс, да, спасибо. Ну, продолжаю квест, с которого вчера закончил. Пес, мне нужно еще 4 поинта получить. I see what you mean. We've been in worse scrapes than this. We can handle being stuck in a bank. Nothing you say is gonna change my mind, so let's just... Блин, я провалил все. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. If anyone follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? What, you think we want to stay locked up in here? Hell no! Всегда выкачивал максимум харизму, тут хз как работает. Здесь вообще непонятно. Прокачка очень медленная. Я сколько уже? 12 часов наиграл? А у меня типа там... Какой уровень? Сколько я поинтов смог вложить? Сейчас покажу свои таланты, ну типа... Let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? Блин, опять подождать. I know. I'm not disagreeing with that. You have to believe me, we never meant to take hostages. It's up to the Marshal to make sure the hostages don't get hurt. Nah, it's too late to back out now. Блин, я опять провалил. You go tell the Marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. Привет, Саш. Ну, короче... У меня только раз, два... Сейчас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из них некоторые скиллы были базовые. Ну, типа... Я вообще не представляю, как мне прокачать хотя бы что-то. То есть я уже наиграл 12 часов, а у меня и даже еще... Не знаю, базовые скиллы на максимум не прокачаны. То есть, типа, там максимум 2 поинта. И экспа идет очень сопливо. Ой, у меня упал этот самый... Простите, у меня упал рутоний чат, если вы что-то там писали. Можете повторить. Блин, так себе из меня переговорщик. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Это старенький шериф уже такой. All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position. Now you'd be wasting your time. Or worse, it'd make them angry. No sense risking that. Yeah, you're right. You gave those boys a chance, but now they have to lie in the bed they made. Problem is, they're keeping me and the guards in sight at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. Неужели? You'd be willing to do that? You've got guts, that's for damn sure. I can't deny that you're right, though. They might not see that coming. Now, I see 2 ways we can play this. You could ask to see the hostages. And once you're inside, you can make your move.
If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. But you'll have to shoot to kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. The shark game's making fools Так, of us all. проберитесь в банк. Давайте через заднюю дверь. Надо включать айбар. У меня включен айбар. Да, эта игра должна поддерживать айбар тогда. Особо сильно это не влияет. Твою мать. Ай! Зачем у меня за пушка такая? Ладно, сойдет. Я уже сразу убил лидера. А, и все? Ладно. Нет. Он даже не замечает. Это значит не автоматическое оружие, которое я подобрал. Но в целом сойдет. Блин, была такая надежда на стелс-миссию вообще. Да, в какую гильдию вступил? Я не помню название. Красненькое, сейчас скажу. Вот это вот. Ryujin Industries. Надо править профиль драйвера через NVIDIA инспектор, мать твою. Не-не-не, ни за что. Thank you so much. Так, а с тобой можно поговорить? Now I have two heroes, Solomon Coe and you. Так, мне куда? А, мне сюда. Да, у меня все неплохо. В хант мы не играем, поэтому у меня все хорошо. Банк какой-то маленький вообще. I heard the fight. The hostages, are they safe? Is that so? Shame it had to come to that. But you got the job done and saved lives. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. All right. Now that lives are on the line, let's get back in Galbag, see if we can get those maps. Shimon, baby. We'll take it from here. Так. Агент Альянса следопытов? Ты кто такой? No one the Trackers Alliance can't find. You must fancy yourself a bounty hunter if you're coming to speak with me. If you think you can hack taking down wanted criminals for pay,
The trackers are lines posted to the mission boards like the one you'll find at the hitching post. Ah, fancy yourself a bounty hunter, do you? Okay. Fair warning, this work ain't for the timid. We post jobs to the mission boards like the one here in Aquila. Check them out if you want to track down and kill some of our more elusive targets. You have trouble finding the mission board, and yet you think you can track down a bounty? Whatever. Mission boards are where organizations like the Trackers Alliance post jobs, such as bounties for wanted criminals. Any freelancer can take them on if they want. You'll usually find them not too far from spaceports, at bars or other places where people tend to congregate. Хорошо. Yeah, bye. Буду знать, спасибо. Это что? Информация о городе Акила. Рейнджер Фейстар. Та-та-та, неинтересно. 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 That's the rock. Ranger Central. And you're breathing? Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Guess I'm not used to having the tube out. But it's nothing that would keep Ой, me какая back штука out there. вообще. You need to give it more time. All right, what have we got here? Good news is I've seen worse. Bad news is not many. Окей. А, она мне может продать Here's what I've got on hand. патчеры? Вот это купим. Угу. Overall, not too bad. People keep me hopping all the time. Mainly it's minor scruffs, bruises, the occasional broken arm. The real work is when someone gets attacked by an Ashta. Those are the bad times. Понятно. Я думал, ты мне квесты какие-нибудь, да. Ой, а ты стояла с теткой разговаривала. А где она? С ней тоже можно было поговорить. Алло. Верните. Probably looking for Mary. Just waiting around. Отвратительно. Так, туалетная бумага мне не нужна. The doctor can provide it. Sorry, but I've got work. Ну, тут можно всякую фигню делать. Бесполезно. Так, это красть мы не будем. А, медсестра исчезла. А, нет, вот она. Ладно, надеюсь, тетенька просто вверх ушла. Well, hey there. They just walked in and The tried to rob the mayor's place high in and broad right. daylight. Always painting too rosy Seems a that picture, way. though. That's pretty crazy, even by shock. Got into a tussle with a Shaw Gang smuggling ship in Kodos orbit. Had to limp back to Aquila City, with my ride mostly in one piece. It was a bit of a hard landing, you might say. Got a few broken ribs and a concussion. Turns out one of those ribs punctured a lung. Had a breathing tube in for a spell, but that's gone now. Seems I'm healing up pretty good. I appreciate you saying so. Truth is, I've been in tougher scrapes than that. But here I am, still carrying on. Right now, not much of anything. Doc says I need a rest. Meanwhile, I've been trying to make myself useful, reading dispatches and reports and such. That way, when I'm cleared for field duty, I'll know the lay of the land.
Все понятно. О, You should try Filburn's beer. It's brewed in the city, and it ain't bad. Welcome to the Rock, I guess. Just about the hardest way possible. I had, shall we say, a checkered past. Rangers caught me dead to rights and offered a deal. Leniency if I helped take down my, well, criminal associates. So I took the deal. It was real touch and какая go. красивая борода у него. A lot of bad guys went down. Why, yes. Yes, I was. Not a half bad one either. Might have gotten a little too cocky, tempted fate too many times, but mainly, I underestimated the Rangers. Big mistake. Initially, all I could do was lament my fortune. Prison, it ain't easy. But I served my sentence. Searched the dark recesses of the soul. I realized the only time I felt genuinely good about myself was working with the Rangers. So after a parole for the very best of behaviors, I nagged the Rangers night and day until they gave me a chance. Haven't looked back since. Well, if you're А он asking тоже me to квесты toot не my дает, own да? horn, I will oblige. I'm a senior ranger. I coordinate all manner of things, great and small, for our outfit. If you've ever seen the mission board, that's my baby. It's restricted to rangers, though. Все? Окей. Yours. A lot of famous people visit Aquila. Popping back a beer, you never know who you'll meet. If you're looking for the Rangers, check the upper levels or the cantina. Понятно. Aquila's really the heart of the Freestar Collective. Don't be causing trouble now. С этим нельзя поговорить. Thirsty? Got all sorts of booze. Pull up a seat, friend. Ah, it's not mine. I just work here. Yeah, I guess technically the city owns it, but it's really the Freestar Rangers' place more than anyone else's. But yeah, I'm happy to work here. The pay's decent, but it's also the safest job I've ever had. Здорово, енот. Have a look. Так, бухло, 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 бухло. О. О. А, жареные огурцы. Огурцы с укропом, обваленные в пивном кляре и обжаренные. What the hell, я никогда такого не ел. Оу. Сэндвич. Измельчитель овощей. Нет, не измельчитель овощей. Куски вина. Пищевой кубик со вкусом красного вина. Фу. Петти Мелт. Гамбурная кат... Ой, блин, я жрать захочу сейчас. Хотя я только что поел. Тост. Fucking hell. Я не могу на это смотреть. Спокойно. Ладно. Need something? You got some business with me? Да. Oh, well, if the marshal sent you to me, that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into, I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Похоже на опасную работу. It can be, yeah. We tend to get called in when there's a threat too big for Вот local. вот правильно, енот, можно и пожрать. So that means we hunt the most dangerous game. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. I'll За say это right up платят front, вообще? If you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to help with expenses and such. Okay then. A word about myself.
I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? Да, легко. Might be a good fit for you. The Rangers can do a lot of good. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Даже так. Then I suggest you get going. Подождите, это... А, это... Твою мать. Это я... Fucking hell, это я не по квесту иду основному. Good to see you. Ладно, вдруг какая-нибудь... Спасение заложников. Берем все. Здорово, Фримен. I feel for the folk in the stretch. I try and give a credit or two to the low house when I'm able. Так, ну, короче, получилось так, что я случайно начал делать фракционный квест. Так, а что здесь наверху? Work hard, play hard. That should be the Freestar motto. A year or two back, I shared a drink with Ron Ho. That man can drink. These Rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. А, можно и так пройти. Угу. А это что? I'm proud to be helping the Freestar Rangers. Здесь что-то ничего нет. Кроме кучи хлама. Какой коврик вязаный. Outside the wall, things get dicey. Ashta are no joke, even for us. Можно было, похоже, и не вмешиваться в дела с заложниками, и тогда бы я вообще не получил бы это задание. А, нет, я должен был, потому что Галбанк был занят, я не мог этого скипнуть. Хитро, хитро, сценаристы. Ой, тут уже все прибрали. Так, как вниз? А ты... Ай, господи, трупы не убрали. Боже. А тут у вас... Вы не обратили внимания? У вас тут это... У вас тут трупы лежат. А, они уже открылись для посетителей, все нормально. Okay, now remember, Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. All right, let's see. Так, что-то я нашел.
Jacob. Of course that old mule saw this coming. Эй. 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 There we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so... Ура, знаменитые баги. We really gotta do this. I know, it's just... It's personal. You're not wrong. Alright, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's, co-tradition. Alright, shall we? Ты закончил? Закончил. Ох, так, куда мне? А, то есть это типа старые баги? Окей. As long as there's been Aquila City, enjoy your visit to Aquila. A mirror wolf at the low house could really use someone helpful like you. Батя. А вот и батя, кстати. Теплая встреча, смотрите, смотрите. Well, well. Sam Cole finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Ой, у них отношения, конечно. Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Full stop. Полная остановка. Ваш герой может говорить от вашего имени то, что он будет говорить, написано все имя. Okay. I got just as much right to those maps as anyone else in this family. That's exactly right, Sam. We all share Solomon's legacy. Only some of us are around to live up to it, and some of us aren't. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. Блин. Give me a sec. Ну чё, грохнуть старика, забрать карты. Let's talk options. No. I mean, this is no place for her, okay? The less time she spends with Jacob, the better. Damn it. Fine. We'll go get her. Just, if there's any other options, I'd appreciate doing those first. Короче, можно просто попробовать дать старого храча, убедим. You mean besides the fact that you're some independent group that doesn't know where your loyalties lie? Or are you referring to the fact that my granddaughter,
lives in your clubhouse rather than in her family home. Well, that's not your decision, is it? It's co-property by birthright. It stays here. Почему камера между персонажами не плавает? Зачем такие переключения? Не знаю, спросите у разработчиков. I know all about your group's reputation. О, я его убедил с первого раза, ничего себе. Can't believe I'm saying this. But if it'll get you out of my hair, then fine. You can have the maps. They're in the other room here. Говорит нечленораздельно. Все. Ой. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, Нормально. the he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise. Повезло, повезло. There. Found it. Oh boy. That's a problem. Здорово, демон. Странно, у меня почему-то... окей. Все появилось. Well, you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Hey, if they're willing to trade, all the better. But the Shawgang is, shoot first kind of outfit. All right, time's a-wasting. Let's get to that cave. Ну, пошли. А можно я еще тут осмотрюсь? Что тут еще есть? Можно тапочки спиздить. Так, а я не перегружен? Нет, что? Короче, я свою клептоманию немножко разгрузил, перестал хватать все, что валяется. Когда примерно понял, в принципе, если не качать, тут ничего, тут в целом вообще нахрен это не нужно. Шинджира Файфу. Антикварные еще тапочки. Ванна. Нормально. Тут можно было полноценную ванну поставить. А у них только душ. Фу. Плюшевый космодруг. Енот, можно я тебя так буду называть? Мой плюшевый космодруг. Хорошо, договорились. Блин, а там далеко идти. 700 метров. Предлагает... Куда идти? Вот сюда. Carrots are coming in nice. Still have some potatoes to harvest. Я говорю, что работа гигантская проведена по созданию этого города. Но такое, я так понимаю, можно было в каком-нибудь каком-нибудь Fallout'е увидеть такой же город.
Он немножко имеет такую ковбойскую тематику. And they are no joke. Even if you're looking for work, Mayor Cartwright might have something. Or point you the right way. О, нормально. Тут они, видимо, сеют какую-то фигню. Ладно, попрыгали. Возможно, туда можно было долететь на каком-нибудь космолете. Ой. Ты кто такой? Он мирный. А они тебя атаковали? А, это другие. Более косой. Never mess with a code. Smells part of the job. А где второй? Не уходи. Мы с тобой еще не закончили. Ой, наконец-то повысился навык. Сумасшедший экшен, да. Вы видите, как я это... А, спринт на 200... Блин, надо было еще перегруженным бегать, а я перестал. Ладно, увеличиваем здоровье. Будем толстеньким и здоровеньким. Да, привет, Люкс. Такое чувство, что с пистолетом быстрее бежится, но это... Ой. Эй, ты чё? Хорош. Галлюциногенная железа. Мистер Никель. Так, а что с буровой установкой?
Oh, yes. Пасть нельзя. Орель. Надо вылечиться. Damn. So long. Там всех надо обыскать. Но они вообще опции не оставляют. Да, ё-моё. Надо где-нибудь найти укрытие нормальное. Ну не укрытие, а хотя бы, блин, с опенфилда уйти. Я врагов вообще не вижу. Ну, то есть они у меня сливаются. Вот где здесь враг? А. To the victor goes the spoils. I said that right? Так, где еще? Так, это свой. Вот еще кто-то. Где еще? Кто-то тут орет. Так, патроны кончились. Все собираем. This is my favorite part. Где последний? Вот он тут прячется. Привет, Мейсон. Все, меня пустили. Не, ну конечно, перестрелки здесь, блин. Как будто с буратинами дерешься. Ну и ты сам Буратино, конечно. Чё? Not like this. Господи. Надгробие. What the hell is this?
Но мне явно вниз. Смешное превью, лайк ставь за смешное превью. И, короче, стримы по Старфилду будут, пока я не исчерпаю все мемы про Теда Говарда. Кончились мемы, кончились стримы. Молодец, лорд, моя школа. Один мем, один стрим. Мейсон, мы говорим про... На ютубе надо каждый раз, когда ты делаешь стрим, делать обложку. Ну, опционально, но в целом надо. И я поэтому там просто фигачу, забиваю в Google тот Говард мемес. И из этого делаю обложку. Я гениальный создатель обложек. Здоровник. Так, а куда? Вот сюда. Sorry, mom. You've done this before, right? Care to do the honors? Please drop some of that. I'm hurting just watching you. Как мне Starfield, очень расслабляюще атмосферно. Но каждый раз меня пугает количество времени, которое... но чтобы полностью насладиться игрой, количество времени прям какое-то гигантское надо потратить. У меня это вызывает легкую фрустрацию. Я, скорее всего, его не буду допроходить до конца, потому что я этого и не рассчитывал. Скоро, кстати же, выходит этот Буратино. Lies of P. Вот его надо будет посмотреть, он есть то же самое. В том же геймпассе есть. В него поиграть надо. И ложь, хорошо. Надо это запомнить. И украсть. Нет. А так пока в шахте забиваю. То есть стрельба здесь отвратительная. Истории интересные, квесты, прикольные персонажи, диалоги, вот это все. А что еще надо? Так, мне не сюда. Зачем я сюда полез? Так, я не перегружен? Перегружен. Так, мне нужно... Сейчас. Как раз 2500 метров при нагрузке 75 или более от максимальной. Окей. Звучит как челлендж.
А, 75 это максимальный. То есть я могу немножко сгрузить, получается. Грузовой трюм. А, не могу. Видимо, из-за того, что я в пещере нахожусь. I think that's far enough. Ой, какая ты. Hate to put a hole in the head of Aquila's own prodigal son. At least not before we've had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave. Probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. One or the other, really. Oh, really? Сейчас мы ее уболтаем. Huh. The Shaw Gang's name in print outside a wanted poster does sound nice. Ха-ха. Окей, ладно, у нее, значит, ее можно на тщеславие играть. The only one gonna get hurt here is you. А как автоубеждение работает? Saying I should cut my losses. Окей. Просто скипается диалог, и ты выигрываешь. Fine. Get the hell out of here before I change my mind. I see you again. You're dead. I see you again. This is your fault. You better lend us a hand. Чё это? А, убить Ашту? Хуйс. А, это собачки напали. They stink to high heaven, but You're lucky the boss is so generous. what are you still doing? Вот это внезапное нападение. I guess I owe you something for dealing with. Get out of here before I change my mind. Get lost. You've cost me enough time and money. You're lucky the boss is so generous. Так, подождите, мне надо бы сгрузить в стрим. Не получается, у меня что, трюм перегружен, что ли, уже? Фак. Это будет долгое и печальное путешествие. Так как я перегружен, я, блин, не могу... А, стоп. Мистер Сэм. Иди сюда. Won't lie. My heart stopped for... You want me to carry something for you? Да-да-да. Так. А давай-ка я тебе дам какое-нибудь оружие. Чтоб, подожди, у тебя... Боеприпасы... Так. Сложить все ресурсы. Так.
Так, 75% от... Сейчас, подождите. Next time. Так, 75% от... Так, 160 делим на 2, получаем 80. 80 это будет... Короче, будет 50%, это 80. 16%, 16 это 10. 70. Блин, сейчас. В голове математику решать. Интересно, кто звучит как бы знакомый голос. Вроде писали, что это Адам Дженсон из Deus Ex. И умножить на 75. 120, мне десятку надо. Чтобы быть... 10 килограмм надо забрать. Так. Сортировка вес. Ну-ка. Мне нужно 120 кило. Еще что-нибудь по мелочи возьмем. Так, ну типа... Давайте возьмем воду. Окей, 123. Это должно быть больше 75. Это для того, чтобы качать навык поднятия тяжестей. Мне надо спринт на 2500 метров. На 75 или более это максимальный. Это хорошая возможность немного пробежаться. Причем надо спринтить. Так. Работает. Так, 10:57 было, да? Сейчас восстановится. А сейчас... Да, работает, зачитывается. Найс. Ты чё это мигало только что? А, это солнце зашло? Ладно. Так, стоим. Качаем навыки. Интересно, если скипать вообще все побочки и просто идти по мейн-квесту, игра позволит потом доделывать побочки после завершения основного квеста? Или что-то пропадет?
что-то нельзя будет делать? То есть мир очень сильно поменяется после окончания игры или нет? Это не был рассуждение вслух, это вопрос к чату. Чат, вы чё не отвечаете? Так, как у меня? О, нормально, осталось всего меньше 1000. Могут фракции пропасть. Окей. Open up the gate and go out there, it's on their own head. But if they're far afield, they got no idea what they're in for. You want to warn them? You know I don't like talking to strangers. I heard Mr. Wright's gonna be looking for an Поговорить с девушкой, что? Это чтобы я не пропустил какую-то девушку? Но подозрение должно быть, что мир все-таки должен меняться. I'm Annie Wilcox. You're new in town, aren't you? That means I'm gonna keep my eye on you. Так. In my line of work, you have to be. See, I work for the Freestar Rangers. I'm the first ever Ranger Surveillance Assistant. And that's not some dumb made-up title. Ranger Emma Wilcox gave it to me. So it's official. That's right. She's a senior ranger, which means she's in charge of me and all the other rangers. Well, except Diego, because he's a senior ranger too. Oh, and the marshal. He's in charge of all the rangers. I'm the best ranger surveillance assistant that ever lived. Someday, I'll teach other kids the tricks of the trade. После Моровинда стараются делать так, чтобы игру можно было все-таки закончить. Are you gonna be a law-abiding citizen, or are you gonna be on my list? А кто у нас в Дискорде? Айлс, по-моему, писал, что он словил баг игры, не проходится мейн-квест, то есть он застрял по прохождению в Старфилде на какой-то основной линейке, и у него ни у одного такая проблема. И поэтому он сейчас просто себя развлекает выполнением побочек. That's the right answer. I just hope you mean it. Aquila City is just crawling with crime. It's everywhere. And it's up to us Rangers to do something about it. And Ranger Surveillance Assistants. Someone's stealing guns and stuff from Laredo Arms. And none of the adults believe us. So we're hoping, you know, you can help Ладно, us отвлечемся на break it all. маленькую побочечку. Emily was right about you. I was doing my ranger patrol one night, and there was a suspicious character casing Laredo Arms. I watched him as long as I could. Зря, что не появлялся Фриман. Дискорд это наше основное сообщество. And he said they were tracking down an inventory discrepancy. I told him about the suspicious stranger, but Mr. Sneed didn't believe me. Exactly! This case was too big for just one ranger, so I deputized Emily. I'm an assistant ranger surveillance assistant. Or, something like that. And we found out that the thief breaks in most nights, but like, really late. He's got his own key card. We just need to catch him. Security will believe you.
Ну ладно. You're doing Aquila City a big service. А ты популярный, Фейман. You need to wait for him to exit Laredo, then catch him red-handed. We need to bring him to justice. It's Hope Tech. Are we surprised the contents came damaged? И что? А как в полночь? Это что такое? Мне надо как-то полночи подождать или что? Ну я тут, да. Блин, показать на карте делает еще хуже, чем шутинг рейндж. А это что? А, вот. Не, мне предлагает выйти. А как этот квест сделать? Пойду гуглить. Возможно, мне надо где-то поспать. Но чтобы поспать, нужно найти кровать. И я не знаю, сколько сейчас времени. А, вот местное время 19:36. А как время мотать? Сложно. Отвлекся, блин, на квестик. Так, шутинг рейндж. We got to pay Rasha anything? No, as long Maybe, as sir. you clean up after yourself, she don't mind. That's awfully kind of her. Mrs. Lance is a kilo through and nice grouping on that last one. Yeah, the site was off and to the left. Ну, ждать, да, я видел, что в этой игре можно мотать время. You know it. Но для этого нужна кровать. Кровать я что-то не вижу. Вот, я добрался до стены. Ну, опять Сашовский. Можно где-то сесть и подождать. Вот я надеялся, что здесь рядом будет какой-то стул. Aquila is one of the oldest cities in the settled systems. А, вот сесть. Но тут время не мотается. А, нет, тут ожидание. Как долго ждать? Так, подождите. 19:58. Мне нужно ждать 4 часа. Хорошо. It stays. Might want to steer clear of You the know, stretch. Lots of crime over there. Loiter. Or worse. Let them. Проверим. Вот, да, окей. It was supposed to be an easy job. What? Shit. Yeah? I won't. Oh, God. This can't be happening. Oh, God, no. Security.
И что мне с собой сделать? Don't anybody move. Let's see. Ага. If it ain't the hero of Galbank. And who do we have here? Looks like you're carrying a lot of weapons for a nighttime stroll. Hell, I give up. Smart move. I got a tip something was going down tonight. Was little Annie actually right about all this? Now that's a terrifying thought. I got it from here. Aquila City owes you again. And, Yeah, я сам разобрался. Annie for me. Dear God, she's never gonna let us hear the end of this. Проблема в том, что у меня патроны кончились для одного из основных видов оружия. Вот это проблема. А, кстати, у меня же есть сейчас. У меня же есть куча оружия. Так, стоп. Так, физически 12, да? А как убрать из... Непонятно. Видимо, перезаместить просто. Фига себе пистолет вообще. Винтовка. Так, физически 12. О-о. Неплохо, окей. Ладно, давайте вот так вот сделаем. Посмотрим, что вот это за... Это, наверное, снайперская винтовка. Пистолет, господи. Сколько у меня всего. Лазерная винтовка 14. Грендель херовый. $57. А, вот этот получше. Так, как и Винокс. Нахрен. Грендель 12, фигня. Хочу вот это еще попробовать. Угу. Нормально. Да. Это типа снайперки. Well, hey there. Did you catch the thief? Девочка тусит в баре за полуночь. What are you doing up? It's way past your bedtime. Правильно, правильно. I have to know. You got him right, right? I knew it. Annie L. Wilcox, what did you do? I told you about it. You know the Laredo robberies?
Well, we caught the thief. Wait, so that's real? Of course, Mom. I told you. She's telling the truth. You're not pulling my leg, right? Oh boy. Annie, we'll talk more about this later. But I'm proud of you. But you've got to be careful. Yes, Mom. I'm gonna be the best ranger surveillance assistant ever. Thank you for helping my girl and anything else involved. Take this. Lord preserve me. I'm always. 2500. The rangers will find all the bad people. Блин, экспы как кот наплакал. Так, хорошо. Так, основное возвращение в ложу. Окей. Keep your nose clean. Last thing Мне вообще-то кажется, что примерно так и должен выглядеть Fallout вообще, как эта локация. Насколько я там скилл прокачал. Но... Че, в корабль не пролажу, что ли? Что такое? Home sweet home. Ой, слава тебе, Господи. All is well, Captain. Так, я почти доделал. Окей. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. You being nice to the crew, too? Of course. So this collection fund on your phone? Don't you always say don't listen to rumors? Apogee kick complete. Orbit steady. Ой, не там. Давайте так. А когда третий Fallout вышел? Это какое вообще? Какой год? Hey, we're back. Newest member of our little family really pulled through for us. Is anyone hurt? You didn't let Cora handle the artifact, did you? We don't know what effects it might have on someone her age. Relax, we're fine. Go ahead. Time for that artifact to meet its sibling. Just, what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it.
That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding 2008? will give us some clue. Окей, я думал больше. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. Why not? What do you think, Cora? It's really nice to have more company. New stories, new data. What? Data? All right. We're in. Let's see what the galaxy throws at us next. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Так, насыпали экспы. Там сказали... Стоп, ты куда пошла? Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Why am I concerned? Let's think for a moment. Ah, yes. It isn't exactly an everyday occurrence to stumble across a mysterious temple and absorb some type of strange alien energy from within. Deadlands, кстати, мне очень понравился. Вот я больше, то есть вот я больше люблю все-таки такие вот линейные квестовые игры, где есть немного побочек, типа Dead Island, Dying Light. Здесь, конечно, настолько все нелинейно, что меня начинает потрахивать немножко. От того, что я могу что-то пропустить, мне очень некомфортно. Your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body? Типа прошел за неделю игру и хорошо, а не вот это вот 500 часов. Well, good. I'm pleased to hear that. That temple proves we're dealing with entities of unknown origin. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. Perhaps. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Да ладно, они подрядчиков использовали. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. Oh my goodness, absolutely. But we're only at the very beginning. There are still so many questions that need to be answered. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Yes, exactly. Now you understand why it's imperative that we solve this puzzle. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery, the pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. О. Well, yes, of И понравился мой флирт. Ничего себе, чат. Power you've acquired. This is all scientifically speaking, of course. Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way.
Так, подожди, я хотел его опять... Хотел его... Ой. Switching me out for the big boss, huh? I see how it is. Well, of course. Бля, они еще сейчас... Блин. Вот так вот. Вот так вот, ковбой. Так, сейчас я посмотрю. Так, главный я нормально иду. Господи, побочки. Так, ладно, с Уолтером говорим. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Да, это первая моя беседовская игра, и это, конечно, немного пугает. A business meeting, of a sort at least. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Будем кого-то это... That settles it then. Пушить. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. Drinks are on you? Now I'm certain there's something wrong with you, Walter. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Так, поехали на Неон. Так, я хотел немножко побегать, чтобы доделать прокачку квеста. Ой, прокачку скилла. Мне нужно пробежать всего-то 300 метров, кстати. А потом я могу как раз продать лишний хлам. Ну, 300 метров я, наверное, быстро побегу. А, ну вот это, кстати, 300 метров. Да, отрицание, гнев, торг и принятие. И я, интересно, сейчас на какой стадии? Ну, мне сейчас пока нормально. Я вполне себя... Окей, 30 метров осталось. Как раз добегу до магазина. There's a bit more in the back if you're not. Yes. А дальше что? А дальше непонятно. Я сейчас еще торгуюсь. Ну, кстати, возможно. If you don't see what you want, feel free to ask. Oh, please. Ну, то есть, типа, я пытаюсь найти нужный баланс. Мне, типа, нравится или не нравится. Так.
Опс, я ее уже отпотрошил. Так, viewport. В viewport это только напитки. Мне, наверное, надо назад. Не, в торговый квартал надо. Мне просто в свое время очень сильно впечатление об синглплеерных RPG попортил World of Warcraft. Потому что я после этого очень долго считал бесполезным трату времени на игры, в которых я в целом не могу... А что это вообще? Ну и короче, я очень долго считал, что если ты не можешь сравнить себя ни с кем в игре, но типа нет в ней онлайна и других игроков RPG, то мне нет никакого смысла вообще что-то вкачивать. Ну, типа, ну какого черта, что у меня там какой-то скилл недокачанный? Потому что на это никто не может посмотреть и... Ладно, это был просто ресторан. На это никто не может посмотреть и вообще плевать на это. Челленджа не хватало. Wasn't taking interstellar distances into account. И вот мы здесь. Так, а это что? Welcome to Infinity. We don't get very many visitors here. It really makes the day crawl by. Unfortunately, I'm not authorized to make. How can I help you enhance? Enhance is here for you, no matter your needs. Это не то. Enhance will be here anytime you'd like a different. Я забыл, куда мне ходить, чтобы продавать херню. How many credits flow through this place? Figuratively, of course. Я потерялась. He's quite something, Упс. Нет, наверное, я ошибся. Ладно, в космопорт. Или в жилом районе это. Да, но, в общем, вот это все сравнение, то, чего мне не хватало в сингловых RPG, оно сейчас выходит за рамки игры и обсуждается в сообществах. Наверное, вот сюда арсенал. Да-да-да-да, вот сюда. Я забыл, какой мне нужен. There's something to be said for brand loyalty. I'd much rather have someone purchase than some mythical best possible buy. Welcome to Centurion Arsenal. It is my absolute pleasure to assist you with any purchases or questions you may have. All sales are final, but that won't matter because you will undoubtedly be pleased with your purchase. You have my word. Only the finest collection of armaments in the settled systems. Ой, простите, не то. I'm sure you already know. Please, take a look. Так, ее интересует только оружие. Ну ладно, в целом меня это нормально устраивает.
Так. Урон. Цена, вес. Вес фигня. Так, продать из трюма корабля. А в трюме корабля у меня нет никакого оружия. Ладно, мне нужен более General продавец. Более, который все берет. Это что такое? Mercury Tower. Это жилой, по-моему, комплекс. Чанкс. О, это тот самый. Я сюда, кстати, еще ни разу не заходил. Welcome to Chunks. Thanks for choosing Chunks. Which Chunks? Great. What can I get for you? Ну, чувак любит свою работу. Ой, господи. Это чисто жратва для поднятия здоровья. Вот это можно продать. Так. Cool spacesuit. Ну ты же просто All of us. I do hope you are enjoying your time. Right away. Так, но у него всего лишь только жратва. Продать ему ничего не могу. Enjoy the rest of your day. Lucky you. I don't remember anything after the second class. Not one bit. Do yourself a favor and get any of their answers. You'll thank me. О, ресторан с видом, кстати. Ну такое. Что-то я опять ничего не нашел, где толкнуть Apollo Tower. Не, значит, не сюда. Район Маст. Никак не могу запомнить. Так, таблички. Вот, Commercial District, вот он. Коммерческий этот, но я тут был. Я тут был только что, и чё? Я что-то неправильно сделал? Блин, ладно. Я потерялась. Ладно, может, около космодрома. Странно, из одного района можно пройти в другой, не пользуясь поездом. И это, в принципе, совсем близко. Зачем делали эту дополнительную остановку? По-моему, вот, типа... Это Террабрю. А, вот... Е-моё. А у тебя деньги... Подожди, а почему я начал искать других? У тебя что, деньги кончились, что ли? Да, у нее деньги кончились, в этом проблема. О, я обычно все ей толкал. Ладно. Можно еще попробовать этому продать. Anything I can help you? 5000, окей.
Хорошо. Одежда. Это я не хочу продавать. Так, а ты что-нибудь таскаешь вообще? I have something for you. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. О, он начинает за мной ухаживать. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. Oh, collecting skills. Check back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. Она мне подарила питательное вещество, цветок. Whatever you need. Она до сих пор таскает буровую установку. Bye. Так, я, наверное, могу ее нахрен продать. Карта лампа. Мычка нужна. Зачем я это таскаю с собой? Это ресурс, кстати. Блин. Мне нужен какой-то storage вообще перманентный, потому что я не могу ничего выкидывать. У меня начинает, блин, это колбасить. Так, метательным я, кстати, вообще не пользуюсь. Не знаю, зачем я с собой ношу. А, стоп. Зачем мне нож? Я ножами вообще не пользуюсь. Только так. Some work done? Kind of breaking my concentration here. Hello, Captain. Might not be Jemison, but this ship is starting to feel like home. А, этот свалил как компаньон, окей. А где мой фанат? А где мой фанат? Вы не видели моего преданного фаната? Он не моется тут? Он что, сдох? Алло, фанат. Я не вижу своего фаната. Ой, блин. А, рубеж, кстати, еще не это. У меня почему-то не получается перекладывать. Интересно. Вроде еще место есть на рубеже. Окей. Ну-ка. Где моя тетя? Эй, тетенька. И она куда-то пропала. Может, они куда-то... Это все, что у меня есть в корабле? Где-то выход? Этот вот она прилегла. Yeah. Так, давай у Сары ресурсы заберем, если у нее есть какие-то. Want to see what I'm carrying?
А, нет, надо только пистолет. Все. Ладно, я готов. Okay. Я ее разбудил ради этого. Once we get to Neon, remember, you're representing all of us. Captain on deck? Liftoff looks good. All systems nominal. Так, давай анекдот. Конечно, не в тему. У тебя кто-нибудь анекдоты, Фейман, бывали в тему? We're locking into orbit now. Так. Да, показывает вообще. Так, разное задание. Основное. Путешествие на Неон. Окей. Так, ну здесь я уже был. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Chasm bass? A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again. Бас это, по-моему, окунь, если мне не изменяет. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Так, Stroud-Eklund. Шевели булками. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably designed. See that shroud covering Neon? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Get that cleared as soon as possible if you know what's good for you. За нас назначена награда? New around here? Make certain you familiarize yourself with our rules and regulations regarding the transport of Aurora. After all, you don't want to end up like Nishar, do you? Certainly. And for your own good, I urge you to listen carefully. First and foremost, the interplanetary transport of Aurora is strictly forbidden. Anyone caught transporting the substance through this checkpoint will be arrested, fined, and jailed if necessary. Я использую в медицинских целях. Good. Then you won't have any problems from me. The other regulation you should be aware of is that Aurora is only available for purchase in the Astral Lounge. Buying it from any other business or a street dealer is illegal. You will be arrested, fined, and jailed for participating in such a transaction. You can find it inside the trade tower. Take the elevators up to the terminal building and head across Bayou Plaza. You can't miss it. Perfect. All right then. That's it. If you have any additional questions, let me know. Otherwise, keep your nose clean and move along. Aurora is the #1 product produced by Xenofresh Fisheries, the company that originally founded what is now called Neon.
Clinical studies sponsored by Xenofresh have proven that using Aurora has no long-term negative health effects, and so it was approved for public use. And before you ask, yes, this was also approved by the Freestar Collective, as long as Aurora stays within the city limits. Да ладно. Lousy? The hell are you talking about? Outside of work in the Astro Lounge, this is one of the most secure jobs you can get. Do you have any idea how many people get turned away from Neon security? How about half the damn platform? No, I'm one of the lucky ones. Spend some time at Ebside and you'll see what I mean. Worst part of Neon. Basically, it's the outer perimeter of the entire platform. We're talking poverty, drug dealers, lowlives, and gangs. It's not worth a visit. If you want to enjoy your visit, stick to the safer parts of town. Ладно, хватит с меня. I need to talk to you about. Remember our last conversation when you told me the artifacts made your mind and body feel out of sync? Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Aja Mamasa. She was the youngest member of Constellation when it was founded. Only took her 15 years to reach chair. Sorry, I sometimes get so caught up in my own bubble, I forget that I wasn't the first. Ah, she absolutely was. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Hey, so I pinched a few ideas from my old boss. Can you blame me? At any rate, we logged quite a few discoveries together, but it was the actual journey that I cherished the most. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. At this point, I'd say you've graduated from protege and moved up the ladder. A bit. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. Just be yourself. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. I don't know if I deserve to be that close to anyone right now. If you knew about the things that I've done, the way my life's unfolded, I think your opinion might change. Please, give me some time. I have to go. Блин. Спугнул женщину. У меня, кстати, на этой планете, по-моему, квесты остались. Невыполненные. Я тут должен был кого-то попугать, что-то такое.
Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes, of course. Catherine Lucian keeps demanding we look into her husband's murder. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel to power every ship in the settled systems. Between citizens on both sides of the issue, the matter was moved to a closed-door proceeding. I'm not in the mood. I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse at the top of the tower. The view from up there must be breathtaking. В люкс Скай запрещено. Окей. Stroud Eckland makes some of the finest ships in the settled systems. I'd love to get a look at their operations. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes, allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky. Walter. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eckland, the hyphenated Eckland in our glorious company's branding. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Who was it again, Walter? The founder of Constellation? Sebastian Banks, his final address before he disappeared. I merely found a group of like-minded individuals. Just like all of us. I'd say Walter is more of a disciple than a fan. In fact, I've heard him recite this in the lodge on more than one occasion. Can we move on? Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astral Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our cellar. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here.
I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the neon sharks, I promise. Так, штуку баксов взял, так. Спросите о безопасности. Угу. Another day. Now is the time to enhance your life. Ну-ка, тут у меня... вот здесь еще пара квестов. Можно поделать, пока отвлечься. Побочки зачастую интереснее основного квеста. А это мне надо в тюрячку сходить, поговорить с тем хмырем. Да-да. Wait, you were there when those security assholes nabbed me. Please, have a heart. You need to help me. Thank you. Oh God, I gotta admit, I'm freaking out here. С таким-то лицом неудивительно. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Yannick is expecting a package. A really not so legal package. If you deliver it to him, he'll know I'm loyal. Don't worry, Yannick's loaded, he'll take care of you. You are a regular lifesaver. You're solid. My crate's on block O2 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. Так, свободные концы задания. А, я же здесь был в этой тюрячке, когда меня поймали. If this shift doesn't end soon, my man is not going to be happy. Ain't no funny stuff with that boost. Так, а куда? А, вот сюда. Sleep crates for rent. It's tight. Be careful around here. Not everyone that stays in our sleep crates are reputable. You have the proper authorization code, and I'll let you into any place you like. I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. I got it. And authentication is all green. Look for C153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele. I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of weak old Kazambas, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. A brilliant piece of art. It celebrates when the colonists first broke ground on Рискнуть. The vids make it look stunning. Это, кстати, нормальная практика, когда владелец долго не приходит за своим за своими предметами в этих сториджах. Или там, не знаю, он умер, не оставил распоряжение, что с этим делать. Ты можешь прийти и за небольшие деньги выкупить содержимое. Это как часть гамблинга. Давайте рискнем. Unit C203 is now keyed to you. Best of luck. Так. Куда мне?
Ага, вот сюда. А тут всего-то было чуть-чуть кредитов и все. Блин. Это нечестно. Меня обули только что. Так. Блин, меня только что нагрели Ладно, так осмотрим. На 800 кредитов. C203. Так. Как сюда попасть? А, вот же дверь. Так, я забрал эту херню. Обидно. Ой. Ничего себе, ты тут одна отдыхаешь вообще. А тебе не страшно так ноги в бездну свешивать? Жесть. Это я, если меня с утра разбудить. У них, короче, видимо, развлечений вообще нет, кроме как вот в это втыкать. И плюс легальные наркотики. What'll it be? You lost, kiddo? Just something I call everyone. Nothing to get worked up over. I had some high hopes for this shop back when my husband and I opened it a while back. These days, if you ain't a regular, you're usually trouble. We'll see about that. See for yourself. Так, что она продает? Так, ну я могу ей продать, наверное, что-нибудь. Хотя я... А нет, подождите. Ничего тяжелого у меня нет. Так, подождите. Как много бизнеса я получаю. Немного, хотелось бы побольше. Так. Так, у нее ничего нет. А, вот, кстати, у меня не хватало вот этого. Ну, давайте все патроны купим. Это иногда полезно. Come again. Have some sleep crate units available. Не сюда.
Hey there. А, с этим хмырем я уже общался. Ah, customer. Feel free to spend. Oh, yeah, right. You're with Nesher. I see the family resemblance. They're practically twins. I know he got pinched. So if you are some undercover neon security goon here to shake me down, beat it. Yannick's no one's mark. Beat it — это отвали, а не бей его, господи. Oh, really? Huh. Fascinating. So Nesher came through. Might be he's less crappy than I gave him credit. Who am I kidding? He's a bottom feeder. But when all the good fish get gobbled up by corporations, sickly minnows are all that's left. Take the creds. I am known far and wide for my generosity. Ask anyone. Yes, yes. He is loyal. Loyalty will be rewarded. You look like talent. Serious talent. Так, мне опять работу дают. Yes. You are looking at the one and only maker of Yannick's blend. It's potent. It's good. And as a jackhammer of a kick. The kick is the problem. But you may be a solution. I'm thinking a new, cleaner, smarter operation. With you working for me. Excellent. Yes. Blend needs Aurora, yes? And Aurora is totally illegal outside of the Astro Lounge. And really... Блин, меня в какие-то в наркоштуки втягивают. Я не против. With Aurora on a ship, oh boy, that's a long time in the clink. And if the great Benjamin Bayou finds out you're selling it on the streets, even bigger trouble. But so far, I have outsmarted them all. And together, we can keep making loads of credits and making a fool of the great man Bayou at the same time. Very, very good. Nesher's worthless to me now. Loyal, yes, but he'll be watched from now on. Useless. And my other employee, Felix Sadler, makes Nesher look like a genius. I think it is time Felix Sadler takes a vacation. Permanent. Off-world. Or maybe he tragically falls into the ocean, I don't care which. But you deal with him, and you become very valuable to Yannick. This is the start of something beautiful. As long as our hands don't get too dirty, I suppose we can help out this Yannick character. Felix sacks up in some dingy warehouse in Ebside. You will find him there. Вот так вот отвлекся на побочку, блин. И втянул, господи, ну... Я теперь понимаю, за что любят так игры беседки. Вот как раз за такие штуки. Шел, никого не трогал, случайный квест, вспомнил о нем потом. Втянули в очередное маленькое приключение. И причем каждый квест довольно интересный. Очень хорошо, очень круто. This is no place for tourists, believe me. Whoa, whoa, whoa. Bad part of town. Еще один хер. I'm gonna do you a favor. Как вообще эту игру до конца пройти? Hey, it's your ass, not mine on the line. Whole area's gone to hell. Us crate rats used to think the Ebside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad.
Well, you'll find them at Madame Sauvage's. They're always holding auditions, as they call it. Looking for new blood. So, for being so helpful, a chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. Have a heart. Отдам, не жалко. Thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery over here. Don't you have something better to do? Ой, пустите, пустите, пустите. Женщина с ребенком, пропустите. Гражданин только что пропал. Так, что здесь происходит? То есть в Кариме также был... Ой. Я Саре в голову попал. Так, стоп. А Блин, а я у Сары оружие забрал, да? Фак. Блин, я у нее оружие забрал. А у нее... Ты можешь поднять какую-нибудь пушку? What can I help you with? Я I'll у нее... only carry the good stuff. Just kidding. Не, у нее есть пушка. А почему она с кулаками? У нее патронов, наверное, не было. Или что? Какая-то херовая винтовка. Сейчас, подождите. Так, дайте я ей что-нибудь дам получше. Equinox. Давайте ей дам модифицированный Equinox и патроны. По-моему, это энергетические. Вот это. Ну-ка. So long. Нормально? Good? Мы в расчете? Надеюсь, в следующий раз не будешь с кулаками тут на всех бросаться. You were awesome! Did you see yourself? Those Seoka Syndicate freaks had no chance! Yannick came through! That asshole rescued his boy! Tell him I won't forget, we are tight! Wait, what? Off-world? Just pack up and go? No, that can't be right! I mean, Yannick screwed without me! We had big plans! Big! Tell you what, screw Yannick! I hope the Syndicate string him up and execute the bastard! And screw you too! Yeah! Oh, I feel so honored to know you and how you're saving me from my own damn life! You expect me to just... I mean, after what you did to all the... All right! Sheesh. I'm leaving. Не хочу его убивать. Tell Yannick I'll miss him. Or maybe not. Так, у нее еще было какое-то второе оружие. I'd be happy to carry a few things for you. У нее был Грендель.
Правильно. У нее был Грендель, это боеприпасы 7.30. Ладно, неважно. Надеюсь, она разберется. Если у нее несколько пушек, она, надеюсь, выберет правильно. Привет, мол, и спокойной ночи. Спать — это хорошо. Сон is good. Ebside's a bad place. Hello. Because everything you've heard is true. You good? You deal with Felix yet? I'm sure it was a great pleasure. Shit. Shit! No, I do not. But I will find out. You get results. Like me. Well, hopefully not too much like me, right? So, now, new business plan. Where I am the boss and you are my capable and well-rewarded underling, yeah? Yannick's blend is running low. Soon there will be angry customer, and that's bad for business. What we need is Aurora. And there's only one place я понял, короче, он свою бодягу гонит из Авроры, которая более чистая. From me, his good friend, who supplied the Aurora. Maybe. No longer important. So, it is time for you to become a productive member of society and get a job at Xenofresh. And here are some superb and very legitimate credentials. And your new name is Riley Chernyshevsky. Riley Chernyshevsky. So you apply there to work in production. Oh, you know how to make amp, yes? Simple recipe. They expect applicants to know basic chemistry. Господи. Use the research station over there and analyze these. I'm sure you'll figure it out. Вот это работа под прикрытием. So you need to put on your best suit, Riley, and make a good impression. Neshar's contact should be looking for someone like you. So find them. Then we line up more Aurora and profits will flow. Take it easy. Ah, here for some blend? Can't blame you. Best drink in the system. Ладно, я что-то пойду, ладно, дальше по основному квесту. Что-то я отвлекся. Стоп, подождите, а почему меня назад ведет? Мне, господи, мне не надо было далеко уходить. Так, подождите, я не понял, что мне нужно. Дорозвон. Повышение производительности 1.
А, окей. А, вот как это делается. Как сегодня кайфанул от игры. Я немного устал, если честно. Я просто вижу, что игра просто мега бесконечная. Так. Что я делаю вообще? Вот куда все это девается. Вот мне новый Warcraft. Блин, ну Блин, а я же играю... Я играю по подписке Game Pass, это каждый раз, если я вспомню. Только не говорите мне, что мне придется, блин... покупать эту игру. Как я сделал с этим самым, с State of Decay 2. I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. Прикинь, сохраненки не переносятся. Скорее всего переносятся, потому что у меня получилось перенести из State of Decay в Steam версию. Пришлось немножко ручками поработать, но было несложно. Keep it moving. Welcome to Xenofresh Fisheries, the pride of Nia. You've come to the right place. Xenofresh is always on the lookout for new faces to add to our family. The application kiosk is over there, but feel free to ask me any questions.
Job candidates with background in chemistry are highly sought after here. I highly advise you to look at the application kiosk. Так, пора уже заканчивать. The Freestar Collective has given Xenofresh Fisheries the sole right to fish chasm bass and use it to produce Aurora. If you care to sample some yourself, we have it for sale at the famous Astral Lounge. Although Aurora is our flagship product, we also produce a line of delicious seafood products as well. Xenofresh is the best place to work in Neon, hands down. The pay is good, the hours are respectable, and the company's profits are skyrocketing. We're fortunate that Administrator Bayu dedicates his time and brilliance to see our company excel. Oh, try not to disturb Miss Grath. She's a busy woman. Ищет талантливого химика. Бакалавр наук в области химии. Оу май гад. Riley... Oh god, is that Cherny Sheetsky? Cherry? I'm so sorry. Miss Gurov would like to interview for the position. She's in the underbelly on the factory floor. She'll be expecting you. Have a nice day! Вы уже, ребята, совсем отчаялись. Валентина Гурова. Привет, Карнавал. Привет, наверное, и пока, потому что я уже завершаю. People jump. Say those Faroon zealots worship. Using the secret technique. Can you believe Xenofresh charges? Красота. Тут я, по-моему, тут я еще не был. Ой, тут всякая тухлая рыба. Cause any trouble, and I'll drag you straight to lockup. Какие-то морские гады вообще. Stay out of trouble, or we'll have trouble. The lounge is expecting a delegation soon, so you need to fix it. I'm not the one who promised a 30% increase this quarter, Libby. In fact, you can find my goddamn recommendation on file, which you ignored. Mr. Bay was expecting the event to go off smoothly. He personally expects it. I can't make something out of nothing. Everything is falling apart down here. I need my new budget. Не, еще мне Киберпанка не хватало. Еще одна бесконечная игра. Да, и локация выглядит как киберпанковская. Right? Riley? Really? You, a doctor? Either you're grossly overqualified or a goddamn liar. That's not what's important, though. You know remedial chemistry and seem to be living and breathing. You're goddamn hired. Да, у них низкие стандарты. The pay is better than anything you'll get on the streets. If you can last. Take this and put it on. Time to get to work.
И что? Want to see how short my temper is? Keep talking. Надеть чистый костюм. Окей. Даже так. Follow me, and let's see how well-rounded and capable you are. Но я все равно в скафандре, типа. Clean suit every minute you're on the job. It's for your safety. Я не понял, подождите, а как-то здесь можно сделать так, чтобы скафандр... скрыть... Японский господь. Скрыть скафандр в поселениях. Вот как можно было сделать. I can't have any more of you dropping dead because you can't Во! Наконец-то. So, here is the facility. Don't go anywhere. You work the assembly line, you make what's asked, and you get paid and go back to whatever crate hole you come from. Don't ask questions, do only what's asked. Remember. Блин, почему оно по умолчанию так не сделано? I'm going to be late for my shift. Don't fraternize, except on a break. Here we go. The assembly line. Так, все, я заканчиваю. Все, сохранение, выход. Сохранение, выход пока.